Akaniambia simama hapo, akaenda kaita mwalimu mwingine, walikuwa na 2 ladies. Tukaingia staff room, akaniambia toa nguo. Nikakataa, nikachukuliwa, nikawekwa juu ya meza, nikatolewa nguo. Wakaniangalia, they were turning me, wananigeuza wakiniangalia. Tuko family, welcome to today's episode of My Story. Today we are shooting in the office. It's an early cold morning and we have a very interesting guest who was raised as a girl. He'll explain to us why that happened and how that happened and how he discovered that he was not a girl. Welcome, Dalton. Thank you so much. Tell us a little about yourself. Where do you come from? Who is Dalton? Dalton, me and Dalton. Yeah, I'm Dalton, but there are those who know me as Diana Leo. Yeah, because I'm an intersex. I'm a proud intersex. Yeah. And I come from Western, Vihiga. Yeah, and here in Nairobi, I live at Kibera slums. Yeah. When you were growing up, those early stages, as you were just discovering yourself, did you ever wonder why you were different? Did you struggle with anything? How was life like growing up? This journey, it was a very big journey. Yeah. So as I said, I was raised up as a girl. Nikiwa tu mkubwa mimi nimekuishwa kama mtoto wa kike sababu nilipozaliwa nobody knew that hiyo information about intersex persons haikukua sana. So mimi nilizaliwa hapa Nairobi Kenyatta Hospital, na venye nilizaliwa hata mzazi wangu alielezewa umepata mtoto, lakini venye mzazi mwingine wa kawaida anazaa mtoto anaambiwa congratulations, you have given birth to a bouncing baby girl or baby boy. So mimi mama wangu alibaki na question marks. Congratulations, umepata mtoto, ikaishia hapo. So wamwambie ni msichana ama ni kijana. So hata akiuliza haambiwi ni mtoto mgani amezaa. Yeah, so that's how it was. Wakusema ni intersex sababu bado hawakujua. Yes. Tukarudi home, tukapata letter, tukaambiwa by then mother-in-law, sasa upande wa kwa kina dad. So aliambia dad aliacha mamake ujumbe, akamwambia kila kitu yenye happen hospitali. So na hao huko the beliefs za kijiji walikuwa nasema ati mzazi kama maybe amezaa mtoto mwenye ni hunta ama intersex in English, huyo mzazi cheat kwa relationship. That's a myth. Yeah. So ati kama umezaa mtoto mwenye ako different, si kijana si msichana, kuna uwezekano one of the parents cheat na which ati ni mamangu. So aliacha information tusipatikane pale. So my mom tried to reach out to her friends, akawaelezea kidogo tu wale marafiki zake wa karibu. Akawaambia, hey, nimejifungua and this is happening to me. So kuna wale wenye walimwambia, hey, you know what, kitu utafanya ni just dump the kid ama toroka umwache hospitalini. Those who are even advising her to kill me. So she had to run away with me. Na me, I'm the 6th born in my family. Tulizaliwa watoto 6, so I'm the 6th, I'm the last born. So she had to run away with me to Nairobi, akiacha wale wengine wakubwa wangu. Kwa kuja Nairobi pia kulikuwa na matanga kwa boma next. So kulikuwa na gari ilikuwa imeleta watu from Nairobi. So tukatumia hiyo chance cause tukwa na pesa. So mamangu tukaomba nafasi, tukapewa, tukalift mpaka Nairobi country bus, tukashukia hapo country bus, and that's where our lives began. Hapo ndio alikuwa makao yetu. We used to stay there kwa streets, kwa vibanda. We used to sleep kwa hizo vibanda. Yeah, and life was very very difficult for us. So alikuwa na sister yake hapa Kibera. So pia alimjulisha sister yake, niko Nairobi na niko country bus. Since uko Kibera, ninaweza kuja to uni-accommodate for a while nikijaribu hustle. Yeah. So vinyo alisikia tu hivyo, kasema no. Alimwambia okay, it could bring some problems kwa familia yake na bwana yake, sababu pia kumuelezea hivyo. Bwana yake
si ule mtu wa kuelewa, so ingemletea shida, so alitu ignore hivyo. Si tukaendelea kaa kwa streets, akaendelea kufanya hizo vibarua zake kidogo kidogo, akimix kuosha magari, kwenda kufulia watu. Yeah, tukapata pesa kidogo and we had to go to Kibera slums there. So that's where tulikaa. Ikafika stage nimegrow kidogo, nafaa kujoin shule, and she had to take me to play group hapo. Nikaenda shule, but alinipatia condition. Alikuwa ananiambia when you are playing with other kids, wakienda lu usiende na usiku nenda na, ama usiaionyesha mtu unakaaje. Yeah, so that sticked into my mind sana. So I used to make a lot, used to kutia hiyo nini sana. Nikienda na wengine, hata kama tunaenda lu, I najificha, naenda haja yangu, then narudi, we play together. So it was very very difficult, sababu pia watu wengine walikuwa wanashangaa kwa nini huyu vitu zake anafanya kisirisiri, you see. So it reached this point where okay, hapo nilisoma tu poa. Yeah, nilisoma poa nikiendelea class 1, class 2, class 3. Na saizi ukienda shule hizo lower primary zote ulikuwa ukivaa dress? Yeah, nilikuwa navaa dress. I was a girl, Diana Leo. So hata sikuwa na any changes. Nilikuwa nakaa tu msichana kabisa. So nikasoma tu poa, nikakuja nikafika standard 3. Bado tulikuwa tunapigiwa simu, sababu venye tulitoka nyumbani tuliacha watoto wengine. So pia mamangu alikuwa na wasiwasi sana, amewaacha kwa boma yenye, okay, mamangu na huyo mother-in-law hakuwa anapatana sana, the mother-in-law hakuwa anampenda sana. So alikuwa tuna wasiwasi, and alikuwa anaambiwa watoto wako wanateseka sana, kuja uchukue watoto wako. The friends walikuwa wanaandika. Yeah. So aka have kufanya nini kuona venye watoto wengine watafika Nairobi. And kitu yenye ilikuwa sad sana ni my sister, first born wetu, sababu alichoka akaenda akaolewa akiwa mdogo. So mamangu akasema hawa watoto wengine wakuje Nairobi, but sasa mimi niende nikae na nani, na sister yangu huyo mwenye ameolewa sasa Western. So wakakuja wakakaa na mom, mimi nikarudishwa Western, nikaanza fresh. Sasa huko ni Western, Vihiga County, place inaitwa Vialo. Nikaendelea hapo from standard 3. So nikaendelea na zile tabia zangu, tunafanya vitu kisirisiri. Yeah. Ikafika siku moja nikaamka tu, nikiwa standard 5 sasa, nikaamka tu kama kawaida, nika prepare, nikaenda shule, but nilifika kama nimechelewa. So nikaulizwa na mwalimu nikimbie round uwanja juu nimekuja late, alinipea punishment. Okay, nikakimbia, nikamaliza. Akaniita akaniambia, ni kwa nini umekuwa ukifanya vitu zako kisirisiri? Ni nini umekuwa ukificha? Because most of times nikiingia class kufunza, kama ni after break zile lessons, wewe sasa ndio uko toilet, na wengine time ya break wengine wakienda lu, wewe unakuanga wapi? So singemwambia, sababu I knew what I was hiding. Yeah. Ikakuwa issue. Sikumjibu, akaona ni kama mimi ni mjeuri. Na ikuwa hivyo, ni like sasa hakunipea hiyo time like nimuelezee. Yeah. Then kitu alifanya ni aliniambia, so what you'll do, nifuate staff room. So nikaenda staff room na yeye, by the way nilikuwa standard 5 tu, mtoto mdogo. Tukaenda na staff room, akaniambia simama hapo. Akaenda kaita mwalimu mwingine, walikuwa na 2 ladies. Tukaingia staff room, akaniambia toa nguo. So nikakata, tukasumbuana hapo, nikachukuliwa, nikawekwa juu ya meza, nikatolewa nguo. Wakaniangalia, they were turning me, wananigeuza wakiniangalia, and yeah, from there nikashuka chini. Hiyo ilifanya ukafeel aje? Of course it's still even affecting you even now. From hapo sikuwahi kuwa na furaha tena kama wale watoto wengine, sababu nimebreak ile kitu mamangu ameishi kuniambia nitunze sana. So it really
ilikuwa inaniua kila siku. Tukaenda naye kwa headmaster, au walimu wawili tukaenda nao and wakaniambia simama nje, wakaingia kwa headmaster, I think walimuelezea kila kitu yenye wameona. Wakatoka nje na akaniambia okay, you can get in now. So nikaingia ndani, nikaandikiwa letter, nikaambiwa go to your class, pick your books, pick everything that belongs to you, pick your bag then come. Nikaenda nikachukua vitu vyangu, nikarudi ofisi, nikapewa hiyo letter, hiyo parcel, nikaambiwa make sure you deliver this to your guardian. So nikapeleka nyumbani, nikapatia sister yangu. Kwanza alikuwa shock, tumetoka shule mapema aje. Yeah, ilikuwa shule ya government but hata kuna zile vitu kidogo kidogo walikuwa nalipianga, si kila kitu ilikuwa free. So si kwa na any arrears. So akaniambia mbona hebu turudi shule. Nikamwambia no, wameniambia kwanza kabla nirudi shule make sure umeenda through hii letter. So akapitia letter and niliona tu ako shocked, akarusha letter chini and aka drop tu machozi. So nikajua tu kila kitu imeharibika. Ulikuwa unajua content ya hiyo barua? No, sikuwa najua but after walimu wameniona, so nilijua tu automatically kitu wameona ndo wameandika hapo na siku zuri. Walikuwa wameandika, alinielezea so tutarudi na wewe shule tarehe fulani fulani yenye walikuwa wameandika hapo. So venye nilifika tukajiprepare tukaenda and we were surprised sababu tulipata walikuwa hiyo time yote walikuwa wamearrange hadi mkutano, wameita wazazi na wanafunzi wenye nilikuwa nasoma nao on a hall and mimi nikaambiwa nisimame hapo mbele. Yeah. So walikuwa wanaambia, wanaelezea wengine venye mimi niko and ati sijui I can rape even other kids tukienda lu. So yeah, and I was only a standard 5 kids, so hata yeah. So nikafukuzwa, nikaambiwa this school haiwezi keta kwa mtu kama wewe, like they don't, siwezi pata elimu yangu kwa shule kama hiyo sababu venye mimi niko tofauti. So kitu nitafanya niende nikatafutiwe shule ya watu kama mimi ama niende kwenye nitaenda nisipatikane kwa hiyo shule tena. So rejection ilianza hapo? Ilianzia hapo sasa sasa life yangu ya intersex sasa ilianzia sasa ile serious. So nika venye nilifukuza hivyo tukarudi home, still it did not just end there. Area chief akakuwa informed na akatufuata pia, akatuma mtu akuje na parcel, hao wasaidizi wake akuje na parcel akatupatia, ati msipatikane tena kwa huyu mtoto, asiyepatikana kwa hii community tena, make sure amerudishwa kwao, aende akae kwao, asipatikane hapa kwa hii village. Na ni kesho asubuhi nikikuja nisipate huyo mtoto ako kwa hii village. So tena nikasafirishwa tena mpaka Nairobi. Yeah. Nikapelekwa Nairobi, nikarudi kwa madhe, tukakaa. Nikapelekwa shule tena, nikaanza standard 5 afresh. Shule fulani inaitwa St. John's, bado tu kama msichana. Yeah. So nikaendelea huko, nikasoma 5. Huko nilisoma tu kwa class 5, class 6, class 7. Class 7 nikafika third term standard 7. Wale wasichana nilikuwa nikisoma nao wakaanza changes. Sababu puberty stage. Wasichana wakaanza developing breasts, wengine vijana wakaanza tu pia nao changes zao. So mimi nilikuwa mixed up, nilikuwa confused sababu hadi hao wasichana mkikaa kama girls ka group Kenya you talk vitu zenyu, nasikia me this and this is happening to me, na naona periods, niko hivi na hivi, nimechange. Sasa mimi nafika pale, mimi sina kitu ya kuambia, so they're like kwani wewe si msichana? So hata nilikuwa na feel vibaya sababu hao wanaongea mi tu, hakuna kitu hata nasema sababu mi sioni hata change yoyote. Niko nashindwa tu sababu nikijiangalia nakuwa masculine, voice ikaanza kuchange kidogo, sura pia ikaanza kuchange kidogo, nikaanza kuwa na hairy body kwa miguu, nywele zikaanza kumea. So hadi hao wakaanza
kukua suspicious, wanataka kujua ni nini na happen na mimi, unaona. So I used to hide it. Nikaanza kutafuta zile socks refu navaa, nafunika miguu kabisa, and navaa sweater all the day, nashinda na sweater na kuna joto. Yeah, and nikapoteza marafiki wengi sana sababu walikuwa wanasema huyu hapana, huyu hakai normal. So wakaanza kunitenga zile groups za wasichana, nikapata niko peke yangu sasa. Amkai nao venye mlikuwa mpigi story, wanakaa peke yao napiga story zao, they do their things, mimi niko tu kivyangu. So discrimination ikaanza, kukosa marafiki hapo. So mimi nikaenda nikashare na mom, nikamwambia mom, kwani mimi niko aje? Kwani mimi niko aje kama siko kama wasichana wengine wenye nimegrow nao, wenye na marafiki zangu wa shule sahi, like naona hadi sahi wanipendi, wanitaki, mimi niko aje? Mama akaniambia uko tu sawa, ni venye time yako haijafika. Time yako ikifika pia wewe utaanza tu hizo changes. So alikuwa encourage uvumilie. Yeah, nivumilia na ni convince na niambia maybe unajua hiyo kitu inakujanga na miaka fulani, wewe miaka zako zijafika. Si unaona wewe bado ni mtoto mdogo. Utafika tu hiyo stage, usijali. So mimi pia sikujua. Nikafurahia. Kumbe zinakujanga na stage. So hao wameshafika, mimi bado. It's on the way coming. Yeah. Okay. So nikaendelea kwenda shule na waambia, so nikaenda nikamwambia, unajua niliambiwa na mamangu hiyo tu ni stage inafikanga. So mimi bado sijafika hiyo stage. Nitakuwa tu kama nyinyi. But sasa wako ni believe sababu wanaona huyu jamaa anakaa boy. Wewe ni kijana bana. So ikaanzia tu hapo, hadi vijana wakaanza kunishangaa, walimu wakaanza kunishangaa, wanafunzi wakaanza kunishangaa, discrimination zikaanza, nikaanza tu kuwa threatened hapo tu na hadi watu nilikuwa nasoma nao. So unapata kama ile tu mchezo ya class, wanasema mwalimu akiingia maybe watu wana crack to a joke juu yako. Unasikia si demu wako ni Diana pale hivyo. So watu wanacheka and I feel so bad. Yeah, I feel so bad sababu walikuwa wananitumia kama walikuwa wananimekia fun, wananitumia mimi kutengeneza fun. So nikakuwa tu peke yangu, nikaanza hadi kutengwa. So nikaanza kukaa peke yangu kwa desk, nobody wanted me around. Walikuwa nafikiria so naweza waambukiza wanati. So juu niko hivyo wanafikiria maybe hata hao naweza waambukiza waanze kukaa hivyo. And the parents also, juu nilikuwa naenda kutembelea marafiki zangu, tunafanya studies pamoja, wakaanza kuambia sitaki kuona nani hapa. Nisikuone ukitembea na nani, nisikuone ukitembea na Diana. So nikienda kwa kina beshte yangu naambiwa hapana, anakuja kwa gate anakufukuza, anakurudishia hapo, anakuambia acha tutaongea kesho shule. So nikaanza kujiuliza kwani siku hizi nini mbaya. Tukutana na mama yake nikimsalimia kwa njia hata nijibu. So I used to be all alone, nikakaa peke yangu. And my mom pia akapoteza marafiki wengi. Ya sababu sasa walikuwa namuuliza kwani nini na happen na mtoto wako. Sasa pia yeye hajui. So kapoteza marafiki wengi, wanasema mtoto anani hapana, ile ni laana, that's an outcast. Yeah, sababu angalia watu wasichana wamegrow nao, wako na hizi changes. Huyu mbona anakaa mwanaume na by then nikaanza kuwa very masculine sababu nikaingia sasa class 8, nikaanza kukua sasa boy kabisa, ile serious. Hiyo situation ilikuwa inakufanya una feel scared kwa sababu very scared, very scared. Very scared. Nilikuwa hadi nalia peke yangu. Yeah, there's this day nikaambia mom niambie tu mimi ni nani. And mom pia kujua. Nikamaliza sasa shule. Primary sasa nikiwa sasa msichana. Na nimechange kabisa na kaa sasa kijana totally. Yeah, these pics utaona. So nikafanya exam, results zikakuja. Sasa mimi sasa hata si msichana. Acha ile nilikuwa ati msichana kidogo. Sasa mimi ni mwanaume kabisa. Nikaanza sasa hata kuvaa kama kijana. Yeah, and a lot of people walikuwa confused, walikuwa nafikiria mimi niko LGBTQ. Results zikakuja back, nikapata nimepita tu vizuri, nikaitwa shule za madem na singeenda. Sababu sasa nakaa kijana. Like hadi mimi mwenyewe nilikuwa tu najua tu huko nikienda nitakataliwa. Like mimi ni kijana totally.
Na ulikuwa ushaji accept now my new identity? Sikuwa nimeji-accept. You really wished you were. Yeah. Sikuwa nimeji-accept kabisa. Totally nilikuwa najichukia vibaya sana, vibaya. Zikakuja girls schools, nikaitwa Moi Girls hapa Nairobi. Nikaitwa Moi Girls. Nikaitwa shule mingi zingine zilikuwa za kutu place. Western nikaitwa ingine girls schools tu. So mama akafurahi, akaenda akanibaia sanduku, akanunua pants, akanunua pads, vitu tu za msichana za kwenda shule. Mimi nikamwambia no, mimi siendi girls school. Kwa nini? Hebu angalia vile niko. Na nilikuwa nishaanza kuchange kwa sababu unajua ukiwa intersex. Kwanza there's for now juu nimejua there's like being an intersex person, si venye watu tu wanafikiria ni mtu mwenye ako na vitu mbili. No. There's 47 plus different conditions of an intersex person. Vile huyu wako sio vile huyu mwingine yako. So mimi condition yangu ni different na mwingine. So nikaambia mama mimi siendi girls school. Siendi kabisa na siendi. Hata nieri basi niende boys school. Akaniambia sasa boys school ndio sikatai, unaweza enda juu unakaa kijana, lakini results zako ni za msichana. So huwezi enda boys school. Documents zako ni za msichana, results zako ni za msichana. So huwezi enda boys school. Akaniambia wewe enda shule usome. Na alikuwa ananiongelesha sana, ananiambia you are fearful, uko tu sawa, hiyo ni stage itafika, you are just a girl. So mi venye nimekuwa brought up tu hivyo kama msichana, nimefunzwa msichana anafaa kukaa hivi na hivi, anafaa kuvaa hivi. So mi nilikuwa najua, nikapelekwa shule, nikajoin. Fika huko vitu pia things were not that easy, sababu pia walimu walishtuka. I had beards already, so nilikuwa na shave, alafu navaa mask. So nikaingizwa pale kukua enrolled kwa hiyo shule, nikaambiwa toa mask, nikatoa mask and they were shocked. Huyu ni msichana kweli. So a lot of questions zikaulizwa hapo and my mom akani defend toka, she's a girl, you see her documents ndo hizi hapa na nini, and nikajoin shule. Sasa kujoin shule stories zikaanzia hapo and these girls were just being attracted to me venye tu niko, unaona. Hadi mimi mwenyewe na feel hisia zangu like napenda tu napenda wasichana tuka hizo. Najisi tu mimi ni kijana sababu niko masculine, vitu zangu nafanya ni kama kijana kabisa. I play football, siko kama wasichana wengine ati. So nikasoma but ilikuwa kuoga, mimi naoga, watu wakioga wakiwa huko kwa hiyo ilikuwa hall, mnaenda pale mnaoga pamoja. Mimi naogea nje ama nyuma ya hiyo hall. Na ni usiku, mimi sikuwa naoga mchana. Watu wakienda hizo washrooms kama wasichana vile mnaendanga, mimi naenda ile ya kujifungia, naingia ilock na fanya shughuli zangu, natoka nje. Kama ni kulala hivyo wa kuchange manguo, mimi naenda na nguo zangu huko nje kwa bathroom huko, na chenchia huko, narudi. And ilikuwa na create like watu wengi walikuwa sana wanashindwa, kwani huyu huyu anafichanga. And I really wanted to kuwapatia information but sikuwa na information hata kidogo. Hata huko kijua nini inaendelea. Mimi sikuwa hata najua nini inaendelea. So ikafika mahali hapana, zile changes pia zikazidi sana, nikafukuzwa hiyo shule. Nikaambiwa, mamangu akaambiwa kuja chukua mtoto wako juu hii na hii na hii. Na yeye pia alijua tu, akakuja akanichukua, nikakaa home and mama akaniambia nao, unajua kitu tutafanya? Wacha niongee na brother yangu. Nikamwambia no, mimi kama ni mambo ya masomo mimi siendi shule tena, imeishia hapo kabisa. Siendi shule tena. Wewe kitu utafanya, let me just have ka business. Ni kwetu tunafanya business, and maisha iendelee. Akaniambia no, lazima usome. Nikamwambia mimi sisomi. Kama nasoma kama kijana. So akaongea na brother yake ushago. Kaambia brother yake, huyu mtoto wangu ako hivi na hivi na hivi na hivi. So unaweza tu nisaidia akuje huko asomee huko, sababu huko hakuna mtu anamjua. Akuje huko asome sasa kama nini, kama kijana. So akamwambia anaweza kuja, ni sawa. But sasa documents zake utafanya aje?
Sasa ikakuwa tena kibarua. Nikakaa sasa tena nyumbani a whole year sasa. Akijaribu kubadilisha documents. Nikakaa a whole year jaribu kujipanga save aanze sasa nianzishe sasa maisha mengine kama kijana. Nikapelekwa Western kwanza na shule ya kwanza nilipelekwa hii shule ilikuwa inaitwa Visiro Primary School. Iko side za Mbale huko. Huko ni kwa kina mama. So nikapelekwa, nikaanza kama kijana, nikashonewa short, nikashonewa t-shirt and life was very very difficult. Mimi nimeeleziwa kama mtoto msichana, I know how to do my things kama msichana. Na sasa ni kama kijana, hakuna mtu wa kunitrain. Ni mimi na nimewekwa tu huko na brother mama. So nikaanza life, nikapelekwa class 8. Nikakuwa enrolled huko. And there's this teacher mwenye alini understand sana sababu aliambiwa condition yangu in case of anything mtoto ako hivi na hivi. Huyo mwalimu tulipendana sana, akanisaidia sana and nikasoma tu vizuri, nikakuja nikafanya class 8. I really thank God results zangu zilikuja. Sababu hiyo birth certificate haikuwa original, ni Aish Dofutu ikaandikwa Dalton. Hiyo jina hata mimi mwenyewe nilichoose tu mwenyewe. Madhia kanipea yake tukaunganisha. Just 3 days nilikuwa na birth certificate. Wow. So nikaenda, that's how it was. Nikafanya nayo exam, results zikakuja sasa kama kijana. Nikaitwa shule mingi, nikaitwa Mbale Boys, nikaenda boys school. Huko tena life ikaanza tena opposite sasa. So challenges zilikuwa huko ni ile time maboy wametoka kuoga, men wakioga wanafunga towels zao wanafunga kwa kiuno. So mimi niko huko hivyo natoka nimefungia towel yangu nimefunga hapa. So everyone anacheka. So watu wananicheka wanashindwa una yako aje. Tabia kutembea like ilikuwa tu kama msichana. So watu tena venye girls school walikuwa nafikiria mimi ati niko LGBTQ mimi ni lesbian. Kwa boys school tena wakaanza kuleta hiyo maneno wanafikiria ni gay maybe. And life ilikuwa mbaya sana huko boys school sababu huko sababu you can imagine sasa nimewekwa kwa vijana and mimi ni msichana. So like niko sana vijana, mnalala nao, mnakaa nao, hakuna sura ya msichana huko. Even teachers walikuwa wanaume. Walimu wasichana walikuwa wawili na walikuwa wa kuenda. Hao wanaume tulikuwa tunalala nao huko shule walimu. So nikaendelea tu, mimi nilikuwa naoga peke yangu. Nenda hata sometimes nilikuwa na panishiwa tu juu ya mimi niko aje, but siambiwi walimu sababu venye nafanya hivyo vitu different. Nimekuja class nimechelewa, napewa punishment na waste hivyo lesson mzima nikifanya punishment huko nje sababu nimechelewa lesson juu niko washroom juu ya venye na hide ile true identity yangu kiko ndani. So nilikuwa napanishiwa sana sababu ya venye niko and nilikuwa nalia sana, najiuliza maswali mingi nikishatoka hapo. Life was so hard there. Sasa hiyo ni Western, niko high school kama kijana. Nikatoka huko juu niliambia mama kusitaweza. Boys school hata ili sasa ni boarding, hata ili sasa niende boys school day. Tukaongea akaona sawa kama unataka hivyo ni sawa. Na nilikuwa namsumbua by the way, you can imagine zile shule mimi nimesoma ni mingi. Primary ni kama 10. I'm just saying juu ya kukatika. Primary ni kama 10. I've gone to a lot of primary schools. All this time ilikuwa tu because they're discovering who you are. And najificha. Sometimes napelekwa hata mbali. Natembea a very long distance ndo nifike shule, ndo nipelekwe tu place sijulikani sababu nikipelekwa hii shule napata kuna mtu huko mwenye ananijua. So yeye ata spread rumors. Tambia watu huyu mnajua na kwanga aje shule yako si alifukuza juu ni intersex. Juu ako na vitu mbili, unaona. After tumeongea na mama nikakuja Nairobi nikaletwa shule fulani hapa Kibera inaitwa Kibera Secondary School. So hapo pia nikaendelea. Nilikuja ilikuwa tu hiyo time ya COVID. Juzi tu time ya COVID nikaingia form 3. Ilikuwa second term. Na nilijipeleka mimi mwenyewe hiyo shule. Na nilienda pale na uongo ndo nikuwe tu enrolled. Nikaambia huyo mwalimu mkuu, mimi napenda kusoma sana. Na mimi sina wazazi, niko na ndugu yangu na ni mlevi. Na hapendi nisome anisaidie. So mimi nataka nisome sana.
Yeah, huyo mwalimu akafurahia akani enroll. Nilifanya hivyo juu ya kuhide hizo vitu zote, kujiexplain sana mimi ni nani sababu singepata chance. Yeah, akafurahia akaniambia what will do, go shave, akaniandikia vitu nafaa kuwa nazo, nikaenda nikapea mam, nikapewa, nikajipeleka shule mwenyewe nikajoin. Nikaanza kusoma pale. Sasa kitu ilikuja ikanipain. Madem sasa nilikuwa nasoma nao pia hawa kwa hiyo shule, kuna wenye wako hiyo shule. Sasa tukapatana huko. And so ilikuwa tu ile. Yeah, ilikuwa tu ile aki please. Don't say. Aki msiseme please, naomba tu. So utapata most of times walikuwa ni teacher a lot of favors ndio wasiseme siri yangu. Yeah, so I used to go through a lot by the way. Juu mtu anakupatia akipewa maybe kama punishment, utamfanyia hiyo punishment ndio asireveal secret yako. Yeah. So that is form 3 and 4. Yeah, form 3 kwanza. So nikaendelea. Ikakuja ikafika mahali asubuhi tu moja nikakuja tu, rumors zisha spread, everyone knows who I am. And ilikuwa issue sana. Mimi high school hata watu wenye wananijua, mimi sikuwa na rafiki and nilikuwa napitia challenges sana kama hizo kupigwa. There's a time nilikuwa attacked, nikapigwa, nikaumizwa vibaya sana and teachers did nothing. Wakufanya chochote. Yeah. Na mimi ndio nikakuwa expelled, mwenye alinipiga akaendelea kusoma. Unaona? Yeah. So that's how it was. Sababu ati parent wake alikuwa among the board of the management. Yeah, and mamangu hakuwa na anything. So mimi nikakuwa expelled. Wakasema mimi ndio mchokozi and nilikuwa attacked sababu ya kujidefend mimi ni nani. Mpaka vile nilikuja nikafanya form 4, results zikakuja kama za kijana. Yeah, that's where I am now. You never proceeded after form 4 ukipata results? Haukuendelea na masomo kutoka hapo? Sikuendelea. Nilikuja sasa, kuna hii organization by the way sikuwa nimeitaja, inaitwa jinsi yangu. It come through and it really supported my education. Yeah, na pia walinisaidia sana and setting up kwa small business kwa mamangu. Na hiyo ndio ilikuwa inanilipia school fees, wakanilipia therapy sababu nilikuwa depressed. Nilikuwa na depression. Hiyo kitu like trauma ilinikula almost 3 years. Naumia tu like mentally ile like hadi naanza kukani kama nitachizi tu. Because of the yeah, wakanilipia, they paid for me a session therapy. Yeah, nilikuwa naenda kuona therapy, naongeleshwa mpaka nikakuja nikafika point nikajikubali. Nikajipea time, nikajisoma polepole and nikaanza kugoogle a lot about intersex persons. Ni nani anafaa kwaje, ndo nikapata kumbe si mimi peke yangu, wako India, like almost the whole world. Nikapata si mimi peke yangu na nikakuja kuangalia a lot of information kuhusu our intersex persons. Nikaona, so nilikuwa naangalia ya huyu condition yake, venye mtu amesema mimi na fit hapa. Mimi ni ambiguous genitalia yangu ni mara 2, so mimi na fit hapa. Yeah, naona condition ya mwingine nasema kumbe mimi niko sawa. Huyu naye mpaka anakaa mwanaume lakini ako hadi na matiti. Mimi niko sawa sababu mimi nakaa tu mwanaume kabisa. Hata nikienda place watu wanijui, hakuna mtu atanijudge. Yeah, so hivyo ndo ilikuwa nika make sure I have the right information, nikajiaccept and nikasikia tu niko relieved. When tu nilijiaccept, nika come out. I just want to create a lot of awareness and give the right information. Watu waelewe there's intersex persons, they also exist. They're just same as other humans being. The only difference ni hiyo peke yake, but everything else tuko tu sawa. I also want to thank the government sababu time nilijua the government iko aware sisi tuko time ya census. And nilifeel vizuri sana sababu kuona pale ati intersex
hata hiyo ndo nilianza nayo, achana na kujaza hizi vitu. Nilienda pale kwanza nikatik intersex and I was so happy now government inatujua. Tuko, the only problem is hiyo kupata kazi na hiyo kuenda washrooms, sababu mtu kama mimi nikienda washrooms I have to go as a lady kwa washroom. So unapata kama ni hizi choo za kanjo hapo town, ukienda choo za wanaume you find lazima usimame, sababu inakuanga ile inaitwa ile urinal pit, urinal pit ile ya kusimama. Ya wanaume ni ya kusimama, ya wanawake afadhali you can go uingie kwa loo ndani, you lock the door and you fanye shughuli yako. So unapata unaumia tu, umekaza uko pale town, umekaza sometimes hata unaenda haja like so ni very challenging. Then masomo pia, shule, hizi vitu za discrimination bado ziko there. Then huku kwa sales ukishikwa, mtu kama mimi sana nikishikwa nitapelekwa wapi? Unaona, huwezi pelekwa kwa the females, huwezi pelekwa kwa males. Wakati ulinitumia, you've done a video, kunitumia video ya the song that you did. What inspired you to come up with this song? Ni kwa nini uliamua wacha ujieleze challenge zako, kila kitu kwa ile song? Ile song nimeelezea kila kitu pale. Unaona kuna demo ananisukuma, ananiangusha chini, sina job, nafanya tu vibarua. Niko na education but sasa sina job. Relationship pia it's another challenge for the intersex persons. Ndio maana unaona ukiapproach dem anakupusha na kurusha kando. Unaona ile video nimeweka vitu mingi pale. So kila kitu kwa ile video iko na meaning yake. So hiyo song inaitwa Tuko Sawa. It's not only for the intersex persons. It's an encouraging song. Wale watu, I like caring about kila mtu. Sababu huko nje kuna watu wako disabled. That song inaitwa Tuko Sawa. Kuna zile times na mkanga kama leo. Unaona ile kitu ya dem haijaitoka like ile iko ndani yangu. Kuna times unaamka zile hormones huwa zinabishana, unaona? Unaamka leo unajisikia mimi leo mimi ni msichana. Even kwangu I have those makeups tu hapo hivyo. There's a time naamka, I apply makeup, I take pictures and I just appreciate myself for being who I am. Nashinda home hiyo siku and again naenda naoga, I rub them. And naendelea kati hivi venye niko. Wakati unasema huna kazi, ulifanya any training yenye maybe unaweza eleza Wakenya saizi kwa ule ambaye angependa kupatia kazi ajue what you're trained of? Me I don't choose a job. Any kind of job nitafanya. Bora isikwe motorbike and sababu nilienda driving school. Though mimi sikumaliza, so sina license but na plan kurudi. But any kind of job nitakuja I'll do. If there's anyone anataka kunipea kazi, I really appreciate and nitafanya na roho yangu yote, sababu manzi I'm jobless and my mom venye nimesema story yake, zile vitu amepitia na mimi aka like relationship yake, marriage yake ikakuwa affected sababu venye mimi nilizaliwa ikakuwa ruined, aka divorce na babangu. Like na feelingi like mimi kuzaliwa kwangu a lot of things zilifanyika mbaya. So I need to fix them back. I have to make my mom proud now. When you're saying you're having challenges getting into relationships, what do you mean? Have you tried to approach a girl maybe for a relationship, and how did that go? Okay, a lot of women wakikuja pale wanakuja kama spy. Because wamesikia rumors huyu anakuanga na vitu mbili. So ana pretend you are couples but ako pale anataka ku have you experience ama aone ndio aende huko nje aanze kukuanika. So hiyo ni challenge nyingine kubwa sana na ni very very bad, sababu si fiti mtu akikuanika huko nje vile huko. Unaona, umeenda hospitali ukakufanyia maybe analysis ya hormones, wakakwambia what hormones are more than the other? Mimi nimeenda sababu hata definitely venye mimi nakaa boy so za boy ndo ziko juu. Then pia there's this
inaitwanga hizi mayai. Yeah, so unapata moja iko ndani, ingine iko nje, and it's very dangerous sababu niliambiwa na daktari inaweza lead to cancer sababu ile joto iko huko ndani, then the egg iko huko pia inaweza anza kuoza, unaona, so it could lead to cancer. So you do need to maybe get that fixed. Yeah. Is it something you're looking into? Yeah, if it can be fixed, hiyo itoke tu nje, it's fine. Sababu sasa nakuanga na stress sana ati cancer. Kuna time nitakufa. But I won't die. Yeah, I won't die. Yeah. Until I just want to create a lot. Yes. Yeah, in fact, I just want to create a lot of awareness so that people could be seeing like Dalton did this for the intersex persons. Yes. And if aingekuwa Dalton, awareness aingekuwa. Thank you, Dalton, for sharing this story with us. Even revisiting the most painful experiences you've gone through when you grew up. And I'm so sorry that you had to endure all that pain and rejection. And the fact that you're standing here telling people not to give up. I'm glad you didn't give up when that time came. Thank you. And the fact that you're choosing to speak up and encourage other young girls and boys out there who might be struggling with the same condition. They don't know where to start. Yeah. But akikuona naone, Dalton made it. So me too, I can do it. So I'm so grateful that you have chosen to do this. My prayer is that your life will change for the better. You create awareness. Keep doing what you do. Guys, he has a channel, a YouTube channel where he posts a lot of things about his experiences. You can run there, support our guests. He has a song there. Please go like, share, subscribe. Let's support him because he's an aspiring, musician. There's so much he has in store for you. Please run to his channel. Please give us the name of your channel. There's TikTok. You can find me at Dalton, the I. Okay. YouTube, the song is Tuko Sawa. Just type Tuko Sawa by Dalton, the I. Okay. Yeah, but other handles like Facebook, Yes. it's Diana Dalton. I Okay, love that name because That's still your identity, no? yeah, that's still my identity. Yes. The YouTube channel is called Dalton, Dalton, the I. Perfect. Dalton, the intersex. So I just Okay. love myself and I accepted myself. So I don't have a problem if anybody else, someone just calls me intersex. So it. How can people reach you? My phone number. Yes. Okay. You can look at the camera. Okay, my phone number is 07 99 44 52 91. Perfect. Na itatoa jina gani? Dalton Musamula. Dalton Hiyo tu Musamula. yenye yeah. Those who want to, okay, I have pictures, I have a medical report that shows I'm an intersex person, but there are those who want me to show them my private parts, you see, ndo nipate kazi. And there's also those who maybe want to use me just to get to have a job. Yeah, that's not good. If you want to help me, just reach me and support me. Thank you, Dalton, for sharing your story. And I'm super grateful that you chose our platform to bring out this very sensitive topic. And it's very, very timely because people are being born every day and people don't know what to do with children that are intersex. So I appreciate you for that. Tuko family, you have heard the story of Dalton. You've had the challenges that he has had to face growing up as someone who has both male and female hormones, male and female parts. If you're there and you have a child that has a similar condition, you do not know where to start, please reach out to Dalton and have him walk you through this journey of acceptance and knowing what to do so that you can raise this child without facing as many challenges as he did. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Till next time, keep it Tuko.